Hi! So today I'm going to unbox my Sudio earphones. This is actually Sudio Nio in lemon yellow. So ayan, ito yung mismong box na dumating sa akin. So ayan siya, nung dineliver, ganyan lang siya. Wala siyang pouch or anything. This is via J&T Express, pero as far as I know, this is from China kasi nandun yung warehouse nila for specific countries like Taiwan, Vietnam, Philippines. So ayan, secure naman siya kasi hindi naman sira din yung seal niya. Ayan, as you can see. So let's start opening it. Oops. Wait lang. Ano ba? Masira. Ayan. Tadam! Wow! Okay. So, yun yung una nyo makikita once binuksan nyo. By the way, kaya malaki yung box kasi meron siyang free na secret mamaya. Pagkabukas natin, basta may 2 items siya na free plus yung earphones. So, kaya ganito siya kalaki. Okay. So, ano ba? Ayan. Ayan. Tadaan! Ito na yung talagang sadya natin. The Sudio Nio Earphones. Bluetooth earphones. So, ito yung harap niya. Oh, meron bang ganito? Yan. Ito yung side niya. Up to 20 hours of playtime. Easy to use touch controls. IPX4 waterproof rating. Then, ito yung back side niya. So, Sudio Nio Adaptive Dual Microphone Technology filters out unwanted background noise while you're on a call. 4 wing sizes allow you to find your own comfortable soundscape to soar in. So, other information about the product. So, let's open it. So here's the Sudio Nio in yellow. So ayan, open na natin siya. Hey! I'm excited. Wow! Ayan. Ayan. So, ito na yung ano unahin natin? Sige, accessories muna. Ay, hindi. Sige, ito na. Ang gulo mo, te. So, this is the actual product. Ayan. So, open na natin siya. Shining, shimmering.
Open na muna natin yung accessories. Ito yung accessories na wow, yellow din yung loob niya. Nice! So, ito yung charger. Ayan, may Sudio branding din siya. Then we have this, panlinis, instructions, manuals and instructions. I think ito yung, ayan, ito nga. Wait, lumipat siya sa kabila. So, ito yung mga, ano bang tawag dito? Yung mga cover. I'm not sure kung anong tawag. Pero ito, may free siya na 6 in different sizes. So, I think ito yung smallest. Then, we have this one. And then, ito. So, bukod pa yung nakalagay sa mismong natin,